the previous episode, we saw the species that are on the island and the problem that invasive species cause. We have seen how fragile the ecosystems are on the islands, and how invasive species like the teju affect the local ecology, and the damage they cause to local species. Today, we are going to see who works to control the teju population. Então estamos aqui no arquipélago de Fernando de Noronha, na Praia do Leão, que é a principal área de desova de tartaruga verde no arquipélago de Fernando de Noronha. Aqui nessa praia ocorrem aproximadamente 80% das desovas de tartaruga verde do arquipélago e temos a problemática da interação do teju com os ninhos de tartaruga marinha. Então, nos últimos anos, o ICMBio Noronha, em parceria com o Centro Tamar, tem feito um trabalho de monitoramento dessa predação do teju através de uso de câmeras traps. Então, através desse monitoramento de câmeras traps, a gente identificou diferentes formas de predação do teju, desde de captura de ovos não eclodidos, mas também de ovos viáveis e até mesmo de filhotes. This is the first time that they are going to set traps in this area of the island. We will see how the results turn out. Six hours later, we are on the beach. A gente veio pela manhã e armou as armadilhas, e agora pela tarde a gente passou e não encontramos nenhum teju. É a primeira vez que a gente está armando as armadilhas na praia e acredito que a gente não tenha pego nenhum teju porque não está na temporada de desova das tartarugas, que é uma situação que atrai muito eles para perto da praia. E além disso, durante esse período, os tejus eles estão com o metabolismo um pouco mais devagar. Então eles ficam dormindo mais e andam menos. Vamos continuar com as armadilhas abertas e passar amanhã para ver se conseguimos pegar algum teju amanhã. Although it may seem like a negative thing to not to catch any teju, actually it's a great news because it means that on this part of the island there are not so many. We hope it remains so for the rest of the turtle nesting season. Now we try to put the traps in the forest. Finally, we catch one. At first, I was really excited. But when the seconds pass, it doesn't take me long to know what is the end will be. Bom, pegamos um teju e agora vamos fazer o procedimento de depopulação desse animal e retirar ele da natureza sem causar dano ou sofrimento a ele. Para realizar o procedimento de depopulação, a gente primeiramente coloca o animal para ter uma tranquilização. Então, eu deixo ele bem tranquilo dentro da gaiola. Para diminuir o estresse também, a gente coloca essa lona em cima, que deixa o animal um pouco menos estressado. Em seguida, o animal é colocado para dormir e quando ele está dormindo, sem sentir absolutamente nada, o procedimento é terminado com a eutanásia e o animal não sente nenhum tipo de dor e o mínimo de estresse possível. This experience has been very hard for me. But I understand that this is the only way to conserve the native species of Fernando de Noronha.